the cops are going on to investigate in this particular angle as well. So yes, there is high alert across Mangaluru as well as Bengaluru and in all the airports, railway stations and bus terminals. Right. Thank you very much, Prajwal, as well as Samiksha, for joining us and bringing us those details. The police, of course, are investigating all angles, terror being the top of the list. More news coming in. In fact, we are now learning the days after Republic TV's Tihar tape expose. We have now been able to track down the former Tihar jail DGP under whom these exclusive favors were given. We are given to understand that there were a large number of favors that were given to Satyendra Jain, who and we are given also learning that the former DG Prison Sandeep Goyal has spoken to Republic TV on this particular video that had surfaced. Now, he's also said that he would not like to comment on this as he's essentially been transferred. Let's listen in to that conversation that we have had with the DGP. संदीप गोयल, फॉर्मर डीजी प्रिजन्स। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो वीडियो आई है तिहाड़ जेल के अंदर की, जिसमें सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए, मसाज करते हुए दिखा जा रहा है, उसके उनके साथ कई सारे लोग हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, रिमोट है टीवी का, पानी की बोतलें रखी हुई हैं, उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि अब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इस विषय में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। नहीं सर, ट्रांसफ़र तो आपका हो गया है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि ये आपके कार्यकाल का है। अब 4 नवंबर को ऑर्डर आया था आपके ट्रांसफ़र होने का, और ये वीडियो सितंबर की है। देखिए, ये सब अब जांच का विषय है, तो इस बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं। आप चाहेंगे इसमें जांच हो अच्छे से? अभी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यशपाल के साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। All right, so there you can see what the video has now revealed. It appears to be that Satyendra Jain, while being behind bars, continues to enjoy a lot of perks which would not otherwise have been given to other people who were lodged in prison. Now, we spoke to the DGP, who has, of course, the DG Prisons DG Prisons actually, who has now been transferred in this case. He seems to say that because he's been transferred and an inquiry is currently on, he would not like to share with us more. But let's listen into what he told us. संदीप गोयल, फॉर्मर डीजी प्रिजन्स। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो वीडियो आई है तिहाड़ जेल के अंदर की, जिसमें सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए, मसाज करते हुए दिखा जा रहा है, उसके उनके साथ कई सारे लोग हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, रिमोट है टीवी का, पानी की बोतलें रखी हुई हैं, उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि अब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इस विषय में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। नहीं सर, ट्रांसफ़र तो आपका हो गया है, लेकिन सवाल फिर वही। ಈಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವನು, ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನೇನ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Today morning, we have taken the family members of the suspect to establish his identity. Now the dressing is going on. Maybe in another 5-10 minutes, family members will be allowed to meet that suspect. Once they meet, we will be in a position to definitely identify the identity of a suspected person. Sir, will be taken back to Shimoga or will they be taken to a nearby police station? What is the SOP now, sir? No, if they establish it is the same fellow whom we are suspecting, then the family members will also be questioned about whatever the details they know. One male member and 3 of the female family members have come. So they will be questioned if necessary. Is there any other links? That we will let you know. Sir, UAP Act
All right. So we are given to understand that the police is now taken family members to be able to identify the key suspect in this case. Do remember that the police is investigating all angles, and we've heard the Karnataka police as well as the chief minister over there calling this a terror probe. Also going on to say that they are looking into all aspects of the conspiracy and the larger conspiracy that could be behind this. Now, Republic TV, of course, did manage. ಅವರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಥದಂತ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ದು ಅವರೇ ಡ್ರೈವರು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ. ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸರ್? ಅವರು ನಾಗರಿನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಶಾರಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇನಾದ್ರು? ಯಾವಾಗ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ಸೀತಾರಾಮ್. All right. So, as we were pointing out, of course, the police are now investigating a wider terror angle in this, and there are linkages that are also being drawn to the Coimbatore blast. Pictures on your screen earlier were of the auto rickshaw and the bomb that exploded over there. There is a police team which is at the hospital, which is trying to make the family of one of the suspects. ಮ್ಯಾಮ್ ಶಾರಿಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಮ್ಯಾಮ್ ಮಗು 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 ಹುಷಾರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರೇನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಶಾರಿಕು? ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ? ಅವರೇನಾ ಶಾರಿಕು? ಮೇಡಮ್ 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 ಅವರೇನಾ ಶಾರಿಕು? ಮೇಡಮ್ ಅವರೇನಾ ಶಾರಿಕ್? ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ All right, let's go across to Prajwal, who's reporting on this. Do remember that the police have brought the family of one of the accused in this case to the hospital to be able to identify him. This is with regards to the auto rickshaw blast that took place in Mangaluru. The police, of course, are also trying to look into perhaps what appears to be a deeper conspiracy. I think I'm going to go back to Prajwal. Prajwal, the family, of course, was brought in to identify one of the main accused. He was also the person who was inside the auto rickshaw and who had actually hailed the auto rickshaw to go to a certain space when this blast took place. We just tried speaking to the family members of Sharik who had been brought in just a while ago, and we did not get any sort of response from them. But absolutely, the family members were not at all happy. They definitely didn't look quite happy by it. So let's wait and for the official confirmation, because we also saw the police commissioner, Mr. Shashi Kumar, stating that the family members had not been let in. But from what we understand now, the family members have already
already left from the premises of Father Muller Hospital, and Republic did try to go on and catch a word from the family members, but there was no sort of answer that came in. So one male family member and 3 women were brought in all the way from Shimoga's Tirthalli here to Father Muller Hospital in Mangaluru, and it is now being understood that finally an official confirmation will be out shortly from now. And even as we are speaking, there is definitely a lot of action out here happening at the Father Muller Hospital, and the police commissioner Mr. Shashi Kumar also had went on to speak. He spoke stating that once they are identified, the SOPs or the protocol will state that all the family members will be, they will be taken in, but only for questioning. They will be taken in for questioning, and they will also be asked about the whereabouts of Sharik, because it is very important for them to go on and establish his antecedents as where he was active and where he had travelled, and whether the family members of the house had any inkling or any information to the fact that he was involved in terror activities. Therefore, now we also saw that shortly a while from now, the brother of Purushottam also spoke, stating that he was not let in, but he has been able to identify his daughters as well as his wife as well, and he seems to be deeply shocked by this entire incident that has taken place. The family member also went on to state that the auto driver absolutely has no connection with the suspect whatsoever, and he was completely unknown person, and he was just a passenger, and he went on to board the auto rickshaw. This is the information that we are getting in as of now. All right, stay with us, Prajwal. Let's quickly listen into what the police have so far said in this particular case. An FIR, of course, has been lodged under the Explosives Act. Today morning we have Today morning, we have taken the family members of the suspect to establish his identity. Now the dressing is going on. Maybe in another 5-10 minutes, family members will be allowed to meet that suspect. Once they meet, we will be in a position to definitely identify the identity of a suspected person. Sir, in case of UAP Act, will they be taken back to Shimoga, or will they be taken to a nearby police station? What is the SOP now, sir? No, if they establish it is the same fellow whom we are suspecting, then the family members will also be questioned about whatever the details they know. One male member and 3 of the female family members have come. So they will be questioned if necessary. All right, going back to Prajwal now. Prajwal, give us more details in terms of what the auto rickshaw driver's statement so far to the police has been. We just heard his brother, of course, speaking out and saying that he had no connection with the terror suspect. Absolutely. Now it is being understood that on the 19th of November, 4:40, the auto road, the auto driver saw a person, and he went on and boarded this. He went on and boarded this particular auto. Building exactly in front of the bus stop. The auto exploded, and as soon as the explosion was heard, finally the people started coming out, and both the suspect as well as the auto driver started screaming in pain, because they too were on fire. And finally the residents who were present there came in and doused, pulled them out of the auto rickshaw, and then doused the fire with the help of clothes and water. And later it was the residents who brought both the auto driver as well as the passenger to the Father Muller Hospital and admitted them here. And as soon as that happened, the cops have come in here, and after a few hours the statement was taken, where Purushottam, the auto driver, has gone on to narrate this particular incident. And apart from that, it is also now being understood that the auto driver has stated, it is being understood that the auto driver has asked him where they should be gone. He just mentioned only Pumpwell, and he's not spoken anything apart from that. So these are the latest complaints. That is, this is the latest statement which has come in from the auto driver, Purushottam, who is presently undergoing treatment at the Father Muller Hospital. All right, Prajwal, do stay with us. We are now, in fact, getting more reactions to this. We are getting a reaction from Farooq Abdullah of the National Conference, who has refused to speak on specifically on this, but has spoken. No idea about the blast. This is a problem.
Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. सर रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है सर आपको लगता है? रेडिकलाइजेशन किसने बढ़ाया बताइए मुझे। कौन हिंदू और मुसलमान और सिखों में अलग बात कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि हम लोग अलग अलग हैं? कौन? वही तो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। I have no idea about the blast. This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. सर रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है सर आपको लगता है? रेडिकलाइजेशन किसने बढ़ाया बताइए मुझे। कौन हिंदू और मुसलमान और सिखों में अलग बात कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि हम लोग अलग अलग हैं? कौन? वही तो। All right, so that was the reaction that we are getting from Farooq Abdullah speaking about radicalization perhaps increasing. Now, do remember that this case is under investigation. It is with regards to the Mangaluru blast, that linkages are now being drawn to the Coimbatore blast case. So perhaps a larger angle that is now being looked upon. So Farooq Abdullah over there not wanting to speak specifically about this particular blast, but in general saying that there is an issue with radicalization that's taking place. Now, pictures on your screen are of the auto rickshaw driver as well as the terror suspect who has now been taken into custody by the police, of course, currently undergoing treatment at a local hospital. As elections heats up, Union Home Minister Amit Shah has been spending more and more time in its home state, Gujarat. Helming the BJP's poll strategy in his home state, he spends 2 days in Gujarat and today being the second. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah will address the Vijay Salkam rallies in Gujarat today at 11 a.m. in Dwarka, 1 p.m. in Gir Somnath, 3 p.m. in Junagadh and 6 p.m. in Kutch. Earlier on Sunday, addressing a public rally at Dediyapada, the Union Home Minister said that the previous Congress government did not work nearly as much as in decades as Modi did for the empowerment of the tribal communities. આ કોંગ્રેસ થયા હોય આઝાદીના 75 વર્ષ થયા પણ એક પણ આદિવાસી દીકરા કે દીકરીને દેશના રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાનું કામ નતું કર્યું. Gujarat will poll in 2 phases on December 1st and 5th, and the counting of votes will take place on December 8th. Bureau Report, Republic TV. You are watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we bring you more news, including the battle for Gujarat is only intensifying as the Prime Minister's mega Gujarat visit enters day 3. And hate preacher Zakir Naik allegedly invited to Qatar to preach Islam during the FIFA World Cup. To 40% of the people who didn't even know they had diabetes had soaring sugar levels. To help India beat diabetes, BITO has collaborated with Lions Club International to conduct diabetes screening camps all over India to create awareness and control this silent epidemic. आपने शुगर चेक की क्या? Get your diabetes care program with a free BITO glucometer. Give a missed call on 740-1100. And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating a person who helped Shraddha's live-in partner Aaftab Poonawala move to Delhi and provided luggage shifting service to the accused. A Delhi court has ordered the Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aaftab Poonawala within 5 days in the Shraddha Walkar murder case. The police earlier recorded statements of Shraddha's best friend Shivani Mahatre and Karan Beheri, former manager of Shraddha, along with 4 others in connection with this case. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot. A man allegedly strangled a woman to death and kept her body in the car for 4 days in Chhattisgarh's Bilaspur.
with the incident coming to light after a foul smell began emanating from the car in which the body was kept. The police have arrested the suspect and a probe has been initiated. The Karbi Anglon police. A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali in Bihar, with 15 casualties reported from the crash. The Prime Minister has announced an ex gratia compensation for the kin of the deceased. Recap of the top headlines at 10:30. Mangaluru blast after Coimbatore. Was there a larger terror plot behind this? I have no idea about the blast. This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. सर रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है सर आपको लगता है? रेडिकलाइजेशन किसने बढ़ाया बताइए मुझे। कौन हिंदू और मुसलमान और सिखों में अलग बात कर रहा है? कौन ये? But Farooq Abdullah blames the Centre for the blast, asks who is responsible for radicalization. More gory details are set to emerge. Killer Aaftab's narco test likely to be conducted today. After national capital shocker from Azamgarh now, woman murdered. Her body is allegedly chopped into 6 pieces. The battle for Gujarat is only intensifying as Prime Minister's mega Gujarat visit enters its 3rd day today. Hate preacher Zakir Naik allegedly invited to Qatar to preach Islam during the FIFA World Cup. And FIFA fever is in the air. Qatar floors the world in a stunning welcome. Now at the FIFA World Cup 2022, hate preacher Zakir Naik has arrived in Qatar upon invitation. Naik is accused of money laundering and hate speeches in India. According to social media posts, he will deliver religious lectures throughout the competition. Now, this is news that's coming in. Zakir Naik, of course, is banned in India, and at the FIFA World Cup 2022, the controversial preacher has arrived in Qatar upon invitation. We are now learning that Naik of course, will be delivering religious lectures throughout the competition throughout the FIFA World Cup. Do remember that in about 2016, India had outlawed Naik's Islamic Research Foundation, that's also known as the IRF, on grounds that he'd encouraged and assisted the group's members in attempting to spread animosity, hatred and other negative sentiments amongst various religious communities and groups. After leaving India, Naik, of course, had relocated to Malaysia. Now we are learning that according to social media inputs that Zakir Naik has been invited by Qatar to come and speak to people during the World Cup about Islam. Now, what we are learning is that he has been invited as a dignitary over there, and he will deliver sermons to spread the message of Islam during the FIFA World Cup 2022. According to various verified reports that we're now getting. Now, Zakir Naik, of course, in one of his speeches has supported suicide attacks while citing Salman Auda, an Islamic preacher from the banned outfit of the Muslim Brotherhood. He called Auda one of the great scholars of Islam and said that such attacks were permitted in Islam in extreme cases. So he, of course, he and his organization were banned in India. He then moved base to Malaysia, where he has been. India, of course, has accused him of money laundering, and there are links to various Islamic
fundamentalist organizations which have been under probe. Now, as per reports, earlier, of course, Zakir Naik had also defended a Pakistani temple bombing by arguing that Islamic countries had to forbid the building of temples. So, in March 2022, the IRF, of course, was declared an unlawful association and outlawed for 5 years by the Ministry of Home Affairs in India. According to the MHA, Naik has been praising known terrorists and advocating that every Muslim should be a terrorist, which makes his speeches objectionable. Now, we are still awaiting, of course, for a reaction to come in from the Indian government over the fact that Qatar has invited someone who's accused back home in India of inciting hate and also supporting a banned organization for this competition. We are given to understand that Zakir Naik has been invited as a dignitary over there. Let's listen into reactions that we are now getting in. शुरू हुआ वहाँ पे हेट प्रीचर जाकिर नाइक को बुलाया गया टू डिलीवर लेक्चर्स. हाउ डू यू सी That I don't have any idea. You feel this should have been? That is for Qatar government. Do you feel this should have been avoided, sir? I don't know about it. That's for. All right. So reactions coming into that. We, of course, have to wait and watch out for how the Indian government reacts to this. Do remember that Zakir Naik, of course, and his organization were banned in India. Thereafter, he shifted base to Malaysia. We are given to understand through various social media channels that he arrived in Qatar and he has been asked by the government over there to deliver lectures on Islam throughout. Now, just to tell you a bit about his organization, that is the IRF, it has been banned in India in 2022 by the MHA, and it is a ban that's been placed for about 5 years. Zakir Naik, of course, is accused of inciting hate in India, and in one of his speeches he's actually supported suicide attacks while citing that Salman Auda, an Islamic preacher from the banned outfit the Muslim Brotherhood, he called Auda one of the great scholars of Islam, who said that such attacks were permitted in Islam in extreme cases. He's also given the example of the situation in Palestine. Now, as per reports that had surfaced earlier, Naik also defended a Pakistani temple bombing by arguing that Islamic countries had to forbid the building of temples. And in March 2022, as I was earlier saying, the IRF was declared an unlawful association and outlawed for about 5 years by the Ministry of Home Affairs. According to the ban order that the MHA had issued, Naik had been praising known terrorists and advocating that every Muslim should be a terrorist, which makes his speeches objectionable. And all right, Ratan Shraddha now on the phone line with us. Ratan Shraddha, how do you see this invitation that has been sent by Qatar to someone who's wanted in India? He's known to be someone who incites violence and hate back home in India. How do you see this invitation that's gone out? Well, even if I put the Indian issue aside for the time being, because it's a global platform, we have our own grip. We know that how Qatar actually instigated the entire horrific atmosphere in the wake of Nupur Sharma episode, when what she quoted us just from their own authorized books, till they created a havoc. And their media arm like Al Jazeera spread hate like wildfire. And Zakir Naik is known as an Islamist supremacist who hates every other religion, who treats every other religion and community in a very hateful manner. And such a person to be called on a global platform, that is my issue. The global community should react. A global platform where people from every religion, every faith will be coming for a global event, in that you call a bigot, who is the worst kind of bigot, to address them about Islamist supremacy and use the same term the way he uses for other religious scriptures, whether Hindus or Christians or Jews. Such a person is invited on a global platform for evangelizing, for spreading hate for other religions, and also being a very supremacist. So Qatar is behaving like a new caliphate who has no respect for sovereignty of the people, for faith of other people. And this is what the global community should question. Even if you put aside our own episode for once, how can you use a global platform? Is it an Islamist football club? See the hypocrisy. These people created a havoc in case of Nupur Sharma. Today they are hosting as a person
their further hypocrisy, they have banned beer, but their main sponsor is a beer manufacturer. So is it an Islamist football cup or is it a global football club? For a world global ceremony, you are inviting a bigot, a hateful person who claims to be a scholar who doesn't know half the things of any religion. I think Qatar has to look inward, and also people from all over the world have to question Qatar, and that we will boycott this person who is spreading hate against other religion, other communities, who is supremacist and who is a bigot. Now, Mr. Shraddha, already, the Qatar World Cup, of course, has been under a shadow. There has been criticism in terms also of the fact that so many people actually allegedly died by building these stadiums. Do you perhaps think that all these issues, and now, of course, a hate preacher being called for preaching of religious sermons, need to be picked up widely by the world community? Already, there's a lot of talk about the human rights abuses that were reported out of Qatar during the World Cup, the build-up to the World Cup. Definitely. See, we know, I have been to Qatar, I've seen the massive expansion from those years, many years back for this proposed World Cup. See, you're sitting on a pile of oil or natural gas. That doesn't give you right of showing thumb to human rights, to showing your thumb, nose to the people who are your customers just because you're sitting on a pile of gas. That gas will finish one day. What will you do then? You need to cooperate with people. You have to work with the societies, with different countries. You cannot be so supremacist just because you have a bit of energy that may be outdated anyway in next 5 years. So we must understand this attitude of human sacrifice, or call it, because human rights abuse has been very rampant in Middle East. Some countries have understood and have gone little soft. But there are countries like Qatar who have exploited poor people, even from India, who have been living in inhuman conditions. Hundreds have died, and the world doesn't question. So can we have fun over the grave of poor people who died for making this spectacle? I think this is very inhuman. This fun or these games cannot run. Sports is not a sport of the old Greek era when you could kill animals, you could kill people for fun. This fun element should be, if we are talking human rights seriously, this is an issue that should worry everybody. This way of creating unrest, we know Qatar role in also various support to extremist Islamic elements. And why world keeps quiet just for sake of a few football cup games, I don't understand. Absolutely. Mr. Shraddha, appreciate you speaking to us on Republic TV. Thank you very much for joining us. So, of course, questions also being raised, not just about the human rights violations that we have seen in Qatar in the build-up to the World Cup, but also to the pictures that you see on your screen of a banned Islamic preacher in India being invited to give Islamic sermons in Qatar. And here's a quick look at what else is making news this morning. Days after the Mangaluru auto explosion, Karnataka police have confirmed the terror link in the explosion. The Karnataka DGP has stated that the explosion is an act of terror. After the terror angle in the Mangaluru auto explosion, crucial links with the Coimbatore blast case have now emerged. Central agencies have joined the investigation to find out the motive of the terror plot. Days after the Mangaluru blast case, a 5-member NIA team had visited the blast site in Mangaluru. According to sources, the NIA team has been investigating the terror angle and will interrogate the auto rickshaw driver and the passenger. This particular man is something which is being questioned, which is the point of inquiry now, and from where has he come is also being noted. And even as we are speaking, shortly from now, we will also be expecting the Mysore Police Commissioner, who might come here at the Father Mullah Hospital. We're also getting to understand that the NIA team had also been at this particular hospital, where they tried to interrogate both the auto driver as well as the passenger, the unknown passenger. Now, the Karnataka DGP has confirmed that the auto rickshaw blast in Mangaluru was an act of terror. The Chief Minister Basavaraj Bommai has also assured that the big plot behind the blast will be uncovered soon. The Chief Minister further said that preliminary investigation has revealed that the auto rickshaw driver, identified as Sharik, was impersonating someone else with a duplicate Aadhaar card.
All right, now going on to news that's just coming in. As the Shraddha murder probe continues to widen by the day, murkier details are now emerging. Republic TV has now accessed the CCTV tape of the accused Aaftab from the 18th of October at about 4 o'clock. This is unseen CCTV footage that we have now been able to access. Those pictures on your screen are that have been taken from a CCTV footage that we have managed to access. The date of this footage appears to be the 18th of October at about 4 o'clock in the morning. Now, we can see a person walking out with a bag on his back. Do remember that Aaftab, according to his self-confession, has said that he strangled his live-in partner and then cut up her body into 35 pieces and used to take her body parts into the nearby jungles every day to be able to essentially scatter her remains. So pictures on your screen right now are of CCTV footage that Republic TV has managed to access. Now, the police, of course, are continuing their investigation into this case, and the probe is now widening. Do remember that the police team had also visited the holiday destination that Shraddha and Aaftab had gone to. They have been questioning several friends of Shraddha, and we are given to understand that the narco analysis, of course, takes place today, and there will be more details that the police will be able to access after the narco test report is out. The police largely, of course, are still looking for evidence in this particular case to tighten their case against the main accused, Aaftab. The police are still looking for severed body parts of the deceased, that is Shraddha, and also continuing to look for the weapon of with which he actually allegedly chopped her body off. All right, pictures on your screen right now are of CCTV footage that has been accessed by Republic TV. Now, these pictures that we are playing out for you are dated about 18th of October this year. In these pictures, you can clearly see a person who's walking out, which appears to be with a backpack on his bag. I think Piyush has more details about this. Let's go across to him. He's reporting on this from New Delhi. Piyush, tell us more about the CCTV footage that we've managed to access. We understand it's from the 18th of October. So yes, good morning, Rupur, and yes, we have been able to get one more CCTV image. This is an exclusive CCTV image which we have been able to get on 18th of October, 4 a.m., the same time when Aaftab was first seen moving with a bag. Now, we have again got this CCTV image, and you can see another person carrying a bag. And over here, you can also see that he's wearing something red, and you can also see that he's carrying something with him. So this is now going to be one more lead for the Delhi police to find out that was this person Aaftab, what was he carrying at this point of time, why was he moving at such a time when normally people don't move. So all this is going to provide another lead, and it is now going to be interesting to see of how Delhi police actually tries to uncover this entire case. Back to you in the studio. All right. Now, what we are also given to understand, even as we look at these images, Piyush, is the fact that the police will also be conducting a narco test, and what they're essentially looking for is to be able to ascertain the chain of events that took place. Well, definitely, Nupur. Let us just admit one thing, that there are challenges which are innumerable for Delhi police. To begin with, it is the first challenge is to make sure that whatever Aaftab is telling them, it is all truth, and there is no attempt by Aaftab, the accused, to mislead them. As of now, what it seems is that there have been several attempts that have been made by Aaftab to mislead the Delhi police. Thereby, the Delhi police felt of conducting this narco test. उन्होंने जो भूमिका निभाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नारी शक्ति जिस प्रकार से सामने आई है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर यूं कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था, और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि,
और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। ये जो पूरा स्टिंग आपको दिखाने वाले हैं, उसका पटकथा मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। उसके बाद हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहाँ काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना, और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल, मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे, ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया हुआ है हर विधानसभा का। तो ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है। ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है, ये अत्यंत नज़दीकी किसका है? ये अत्यंत नज़दीकी है एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं। उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं। तो गोपाल राय जी के भी काफ़ी नज़दीकी हैं पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। दिनेश श्रॉफ का मैं फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो में ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव वीडियो था, हमने उसका बहुत अध्ययन किया है, तो फ़ोटो सब निकालने का समय नहीं हुआ। तो एक दिनेश श्रॉफ है। ये दिनेश श्रॉफ कौन है? ये दिनेश श्रॉफ पुनीत गोयल और पठानिया, इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फ़ोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, तो ये सुशील गोयल जी जो राज्यसभा के सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। और केवल उनके ही नहीं, आप वीडियो में आगे देखेंगे वो बताते हैं रामनिवास जी जो कि स्पीकर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके भी समधी, मतलब उनके चाचा ताऊ के बेटे की भी शादी वहाँ हुई है। तो मेन समधी तो राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी के हैं, मगर रामनिवास जी के भी परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम है दिनेश श्रॉफ, वीडियो में देखेंगे। और चौथा और सबसे बड़ा किरदार, ये जो पपियाँ झपियाँ लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, इनका नाम है आर पठानिया। कौन है ये? आर पठानिया।
ये कौन है? ये आर पठानिया जो हैं, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके ये लोकसभा के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। केवल इतना ही नहीं, ये केवल लोकसभा के इंचार्ज आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये दिल्ली प्रदेश के SC/ST विंग के प्रदेश के प्रभारी, ऑफिशियल प्रभारी भी हैं, और ये आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। क्या नाम है इनका? आर पठानिया। ये पपिया झपिया पा रहे हैं सर जी का, देख सकते हैं। ये कितनी नज़दीकियां हैं, आप इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे दिल्ली में जो कलेक्शन का काम है, ये पठानिया जी के पास है। किसका कलेक्शन का काम, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो ये 4 मुख्य किरदार हैं। अब किरदार तो मैंने आपको बता दिया, अब हुआ क्या है इसमें देखिए। ये स्क्रिप्ट है आज के पूरे वीडियो की। इस स्क्रिप्ट में होता क्या है कि हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से, और जो एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं पहला टोकन दे देती हूँ, और टोकन कितने का? 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी। कुल मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो पहला टोकन आप 21 लाख रुपए का रख लीजिए। ये नजराना एक तरह से जो टिकट के लिए आप रख लीजिए। आप सोचिए, ये जो हिंदी पिक्चरों में डॉन के यहाँ ऐसे ही होता था, तो वो डॉन दोनों मना कर देते, नहीं भैया ये तो नहीं चलने वाला है, ये आप 21 लाख से नहीं होगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। पूरा रकम दोगे तभी जाके आपका नाम ऊपर चढ़ेगा, वरना नहीं होगा। तो बहन बोलती है ऐसा क्यों? क्या आपने उन लोगों को लूप में रखा है? राखी बिडलान जी पिछली बार इन्वॉल्व थी, क्या उनको पता है ये सब? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ, राखी बिडलान जी की सहमति है। राखी बिडलान जी PAC, इनकी एक PAC कमेटी होती है, तो सुपर कमेटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट तय करती है। तो वो पूरा का पूरा विषय राखी बिडलान जी को पता है, और आप निश्चिंत रहो, आप 21 मत दो, आप कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं, एक साथ सारा कर दो, क्योंकि हमारे पास 8 लोगों का माल आ गया है। मतलब 8 प्रत्याशी उस लोकसभा के, उनका माल आ गया है, तो उनका नाम तो 5 लोगों के कमिटी के पास जा रहा है, मगर आपका जो है अभी तक नहीं आया है। इसलिए अगर हम आपका नाम सपोज 21 लाख लेके दे देंगे, तो वो 5 कमेटी के सदस्य, जिसका नाम मैं अभी लूंगा, वो बोलेंगे अरे पैसा तो आया नहीं है, 8 का पैसा आया है, मगर ये 9वां नाम कैसे आ गया? इसलिए आप पूरी रकम दो तो आपका नाम चढ़ जाएगा, और 5 हमारे खुश हो जाएंगे जो कमेटी के सदस्य है। अब ये 5 कमेटी के सदस्य कौन है, आएगा वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अतशी मार्लेना और आदिल खान जो APMC के चेयरमैन हैं। ये 5 लोगों की कमेटी है, तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूँ। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे, और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। और The Karbi Anglon police. A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali in Bihar, with 15 casualties reported from the crash. The Prime Minister has announced an ex-gratia compensation for the kin of the deceased. At least 24 vehicles were damaged after a truck lost control on the downward slope of a bridge on the Mumbai-Mangaluru highway, in which several people suffered injuries, with 8 of them being hospitalized. The accident occurred at the Navale Bridge after a suspected brake failure. Emergency operations by the fire department were carried out successfully after a fire broke out at the temple of Raja Gopuru
in Bhadrakali Amman Temple in Sivakasi in Virudhunagar in Tamil Nadu. And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating a person who helped Shraddha's live-in partner Aaftab Poonawala move to Delhi and provided luggage shifting service to the accused. A Delhi court has ordered the Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aaftab Poonawala within 5 days in the Shraddha Walkar murder case. The police earlier recorded statements of Shraddha's best friend Shivani Mahatre and Karan Beheri, former manager of Shraddha, along with 4 others in connection with this case. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot. A man allegedly strangled a woman to death and kept her body in the car for 4 days in Chhattisgarh's Bilaspur, with the incident coming. तो बोलते सारे लोग लूप में हैं। ये जो लूप में सारे लोग हैं, लूप के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो हम देख रहे हैं। बंधुगण, आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे। जिस प्रकार से इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा। ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था। वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। और शुक्रिया है, धन्यवाद है बहन का कि आपने इतने शातिर डॉन को परास्त किया है। आपने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग कर दिया है जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया को स्टिंग करने के लिए उकसाया था, आज आपने उन्हीं का स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा, मगर निवेदन करने से पहले याद दिला दूं, ये पहला नहीं है। इससे पहले अखिलेश त्रिपाठी जी पैसा मांग रहे थे, वो भी एजेंसी, उन्होंने वहां का एजेंसी लिया हुआ है। उस जोन की एजेंसी अखिलेश त्रिपाठी जी के पास थी, तो वहां स्टिंग नहीं हो पाया था, मगर पकड़ा गए थे लोग। और मनीष सिसोदिया जी ने माना था कि हाँ पैसा तो आया था मगर टिकट हमने नहीं दिया। वहां की एजेंसी अखिलेश जी के पास थी, मगर वहां कोई सजग बहन या भाई नहीं था। मगर यहाँ की एजेंसी पठानिया जी के पास थी और हमारे पास एक सजग जागरूक बहन थी जिसने स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने करें। हमारे साथ होता है, लेना उसके साथ ये आपको मालूम है, पहले कोई थी ऐसे 100-110 तो ये चीज आप देख रहे हैं। सबके अपने जैसे भाई साहब की अपनी, आपकी अपनी, मेरी अपनी है। मतलब जैसे भाई साहब आपने देखा, आप पे जिंदगी में शानदार है, ये 4 लाख से देखिए ऐसे कुछ खास जो लोग हैं वो डिवाइड करते हैं। गांधीवादी भी मेरे सर में होते सभी बार सॉरी पिता भी वाले लड़का भी बेटा भी इसलिए उसके साथ मैरिड है। सीरीज को भी बहुत स्पष्ट बात करें, मेरे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा हाँ बस 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 यही मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ ऊपर वाले चीज को नहीं समझते, ऊपर वाले क्या है जो रिपोर्ट हमने लिखा है वही तो आप लिखोगे तो आप ही हमने तो भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल। सिंधु जी ने हम आपको जो वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते से एक ही चर्चा थी, बिंदु ने आपको नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा, और बिंदु के हाथ 2-4 दिन के में कैंप लग रहा है। तो मैंने अपने स्पष्ट बात कर दी
आप तो बात आप कर सकते हो। कौन सी कमेटी है ना, जो भी है। आप ये सोचो कि मेरे 5 हो गए तो भाई अपना सामान जा रहा है ना, अभी तो पता नहीं जा रहा, तो एक के पास जा रहा है, जिसके पास जा तो पार्टी के लिए ही रहा है ना। सामान जा रहा है मेरे पास, मैंने सामान देना है इनको, ये कोर कमेटी के सदस्य है, 6 आदमी कोर कमेटी की ये आपने बात रखे कि ये कन्वेंस करेगी आपको या उन्हें ना इसका नाम देना मेरी तरफ से ये चीज़ कोर कमेटी में हमारे थे इस पार्टी में नहीं। जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी, इसमें राखी इन्वॉल्व है। हाँ बस यही मैं पूछ रही हूँ। ओके अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। 2-4 नहीं आ पा रहे ना कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का तो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कोई आज कम टाइम है, हमने तो रोज जाना है, जब आप जाने कितने टाइम तक है ये बता दो ना। आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, ये तो पूरा अमाउंट एक बार में जाएगा ना। नहीं कोई बात नहीं, 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है, ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया, ठीक है, फिर एक बार चेक और ठंडा मांग लिया, ठीक जो भी ना क्या बात है। नहीं अगर इसका आधा करना है तो मैं कल ही कर देती हूँ, टोकन जैसे चला गया, फिर जैसे अपना 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। तो मेरी सोचिए 2 दिन बाद अच्छा इकट्ठा बैंक का क्या इकट्ठा तो एक दिमाग में रहेगा। अब आगे से कुछ भी दिक्कत नहीं, आगे से इकट्ठा कुछ है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। और जयकुमार बोलता है कि जयकुमार से तो उसका बात नहीं हुई थी, आप पौधे मुंजी हो पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसलिए और ये श्योर है कि अगर उस टाइम इसको टिकट मिली होती ना निकाल दिया। अब ये सामान इसका और उसका 1 दिन का आगे पीछे रहा है, इन्होंने आधे ने कमी तो भिजवा दिया, ये कह रहे हैं मैं कर दूंगा और मैंने आज भिजवा। नाम बोलिए भाई साहब। दिनेश सर आप। अच्छा आपका आता रहता है ग्रुप में शायद? हाँ ये हमारे लिए 31 में जो हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैं तो कह रही हूँ आधे ले लो कल, मैं तो तैयार हूँ। फायदा नहीं उसका, मैं जनरल बोल रही हूँ, 2 दिन का टाइम ले लो। हाँ मुझे वैसे मैं इन्होंने मंडे बोला था मुझसे, आज कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह, तो मैंने सोचा आधे में पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में। मेरा नाम पूछा, मैं मेरी बदना पड़ी, मेरा नाम लेते तो कहते कि वो नो हो गए सामान के समस्या हो जाती है। उस थैले में पर्ची होती है, सब समस्या क्या है। पठानिया जी है ना लोग पे, तो खैर बात खैर हमने करनी नहीं, क्या करनी है बस एक ग्रुप में है भी, लेकिन जिनको नीचे देखा हुआ पठानी से जो बात करते हैं, पठानी किसकी तरफ विचार करते हैं, पुलिस से बात करो, जो भी करते हैं वो खुद करते हैं कभी नहीं। मतलब राजनीति का मतलब ये है फालतू आदमी ना बोल के पहले का आदमी वैसे बात करो। उनके सामने है सवाल, एक आदमी मैंने कहा ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। विश्वास भी तो कोई चीज आपस में फिर उन्होंने ये कहा पुलिस से बात कर। अच्छा एक क्लोज मैटर उस वाले अमाउंट पे करवाना जो मैंने बोला है, उससे ऊपर मत लेके जाना। हाँ नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आप पठानिया जी को देखिए अब फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत में हाँ बात कर लो, पैसे की बात करिए पुनीत में। हो सकता है देखो पुनीत मेरे साथ रहता है,
और जो मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं है। नहीं आपकी तो बहुत इज्जत करता है, सीधी सी बात है। मेरे को तो बोलता है पठानिया जी से पूछ लो, आप पहले पूछ दो, पठानिया जी जो आदेश देंगे वही करूंगा। तो अब मैंने हाँ इसकी जान पहचान तो सभी से हो गई है और इसका फोन भी उठाने लग गए हैं क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था इसको और उस पे काम कर ही रहा है सभी जगह। बस क्योंकि ना इसने हो सकता है मेरे बगैर इसने कहीं बात की हो। अच्छा, या फिर ये होगा मेरे से पहले आपसे करके फिर मेरे से बात करता होगा ये। हाँ नहीं करेगा जरूर आपसे बात, क्योंकि उसने मुझे यही बोला है। मैंने पूछा था तो बोले नहीं बिल्कुल, मैं मतलब आपके नॉलेज में है सब कुछ, ये वाली बात। अच्छा, फिर मुझे बोला था कि मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं, राखी बिरला से। तो मैंने कहा इसलिए पहले मैं आपसे बात करूंगी। सर राखी बिरला से तो मिलवा देगा ये। हाँ लेकिन राखी बिरला थोड़ा सा मैंने ही मिलवाया था इसको। हाँ राखी बिरला से इसको मैंने ही मिलवाया था। अच्छा, और उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गई। तो मैंने कहा पहले आपसे ये चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नहीं है सर, पैसा है ना, थोड़ा बहुत नहीं है। बोल रहे पड़ गए पर छापा पड़ा है और 65 लोग थे जो आए थे रेट में। अच्छा, टैक्स का और वो पूरी रात लगे रहे कल उसमें उलझा हुआ। बाकी जहाँ तक पैसे की बात है, जब वो मिला रहे किसी से तो मिल लो, अगले की तसल्ली ले लो। नहीं पहले, क्योंकि सर पैसा भी मोटा है ना, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि कोई 5-7 लाख रुपए हो, सीधी सी बात है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट में देने, बल्कि सोमवार की बात थी तो बोला सोमवार को तो 8 लोगों का मैं देने जा रहा हूँ सामान आगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें? कह रहा 8 लोगों के नाम चढ़वा के आ रहा हूँ। हालांकि आपका भी नाम लिया था कि आप भी चलोगे साथ में। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम, जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी। तो मैंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं तो ले लो। मैंने बोला आधा ले लो ना अभी। हाँ इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते हैं। हाँ पैसे का तो है। नहीं तो मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी। अब सैटरडे संडे का दिन था, बोले 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं। और जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है वो। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ जो पीछे बनी थी ना, 5 लोगों ने डिसाइड किए थे। उसमें 5 ही लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन है सर? वही यही है जो महीना गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं और सौरभ जी हैं और एक अतिथि हैं। अच्छा, जानते सारे हैं क्योंकि जब मैंने बता दिया मेरे साथ रहता है, उसी पीछे से भी लोग उसी दृष्टि से देखते। सौरभ जी के साथ रखा है इसको, भवाना इलेक्शन हुआ था वहाँ अब राजेंद्र नगर में। और पीएससी अपनी कमेटी है, ऊपर सुपर कमेटी है पीएससी बोलते हैं। हाँ पीएससी, ये पीएससी बोल रहे हैं। तो उस पीएससी के जो मेंबर हैं उनमें राशि एक है। तो आपने ये पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है। 2-3 चीज़ इसमें बताना आवश्यक है। वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है उसमें एक चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूँ, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता। और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो वाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता। और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे? तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो पुनीत
पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई आज का विषय नहीं है। एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया, तुरंत डिलीवरी उसको हुई है। और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था, उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहाँ पर्दाफाश हुआ है। मैं निवेदन करूँगा कि आदरणीय विजेंद्र जी भी यहाँ पर हैं, वो भी इस पर प्रकाश डालें, और बहन बिंदु भी बहुत संक्षेप में जो आवाज़ आप वहाँ सुन रही थी पर्दे में, अब वो आवाज़ यहाँ भी आप सुन पाएंगे। आदरणीय विजेंद्र जी। साथियों, अभी आपने देखा मोटे माल का खेल। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसका एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण अभी जैसा संबित जी ने भी बताया, इसी स्क्रिप्ट में एक अंश ये है कि दिनेश सर्राफ बता रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था रोहिणी का, तो मैंने जय कुमार को कहा तू मूंजी है और पैसे देने में देरी कर रहा है, और राजेश जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था वो पहले जाके पैसे दे आया और टिकट उसको मिल गई और तू रह गया। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही हैं, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी। ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा कि किस तरह से गैंग हिस्सों में बांटकर और वहां पर लोगों को, टाउट्स को बिठाकर, और कुछ अननोन चेहरे जो पार्टी में स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, उनके थ्रू डील करके और फिर वो दलाल पैसा पहुंचाकर टिकट बुक कर रहे हैं। बिंदु वहां पर बहुत सक्रिय थी। बिंदु वास्तविकता में वहां पर आम आदमी पार्टी की नंबर 1 कैंडिडेट थी। अभी समय की कमी है, हमारे पास वो क्लिप भी वो वीडियो भी है जिसमें बिंदु की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं रोहिणी असेंबली में। आप कहेंगे तो 40 सेकंड का वो है, वो भी हम दिखा सकते हैं। तो बिंदु, सबको ये लगता था कि अगर 54D से बिंदु लड़ेगी तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन पैसे के आगे कैंडिडेट इंफीरियर भी चलेगा। ये इनका दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है। पैसा पहले आना चाहिए, मोटा माल दे सके, खास आदमी जो हो वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी इंफीरियर भी चलेगी। दूसरा हमारी ये मांग है कि हम इस बात की जांच की मांग करते हैं और इस मामले को तुरंत एसीबी जो है कॉग्निजेंस ले और इन लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये जो पुनीत गोयल है, ये पठानिया है, ये दिनेश सर्राफ है और इसी तरह के जो गैंग में लोग हैं, इनको शिकंजे में लेने से पूरे राज खुल जाएंगे। और ये पूरा नगर निगम के भ्रष्टाचार का जो गेटवे ऑफ भ्रष्टाचार ये दिल्ली में खोलना चाहते हैं और दिल्ली की नगर निगम को लूटना चाहते हैं, क्योंकि टिकट अगर पैसे लेकर दिए जा रहे हैं तो एक तरह से उनको आप उनको एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ और दिल्ली के लोगों को लूटो। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा स्टैंड यहाँ दिखाया है और बिंदु जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सक्रिय कार्यकर्ता रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनका असली चेहरा देखकर वो पूरी तरह से हतप्रभ हैं और पूरी तरह से हैरान हैं। लेकिन अब वो समझ चुकी हैं कि चोरों की बारात है। धन्यवाद। मैं बिंदु जी को कहूँगा कि वो कुछ कहें। धन्यवाद। अब मैं बिंदु जी से निवेदन करूँगा कि आपके सामने
ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है पूरे दिल्ली में, टिकट बेचकर आपके सामने एक प्रत्याशी लेकर के आ रही है। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है, और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। और ये आपके पास सामने बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण शायद कई लोगों के पास होगा पर घबरा रहे हैं देने में। मैंने हिम्मत करी, मैंने ये प्रमाण बनाया, और मैं जब मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, जब मैंने जो मेरे शीघ्र नेतृत्व थे वहां पर जब उनको बताया और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला, और जब इसके बारे में मैंने दुर्गेश पाठक जी को बताया, बहुत शर्म की बात है क्योंकि मैं एक दिन पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद ये कुछ करेंगे और इनको बड़ा दुख है इस बात का कि यहाँ इस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और जब मैंने वहां पर देखा कि 4 कमरे में टिकट बांटे जा रहे थे और उनमें से एक कमरे में स्वयं पठानिया जी आदिल खान के साथ बैठकर टिकट बांट रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूँ वे वहां से पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये एक कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुनीत और आर पठानिया को, ये एक पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है जो नीचे से लेके ऊपर तक है। पार्टी के 5 सदस्य आप लोगों को पता चल गए हैं। ये पूरे के पूरे चोरों की बारात है जिसका दूल्हा अरविंद नटवरलाल, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी, और ये पूरे का पूरा गैंग चल रहा है। यहाँ पर एक भ्रष्ट पार्टी जो दिल्ली की जनता को धोखे में लेके सरकार बना लेती है, दिल्ली की जनता धोखे में रहती है। एक कार्यकर्ता से जमीनी तौर पर वो मेहनत कराते हैं कि अब उनकी एमसीडी में भी सरकार आने वाली है, और उसके बाद वो एक धनवान को अपने टिकट बेच दे जाते हैं कितने ही। और इन्होंने कुछ खाली उन लोगों से नहीं लिए पैसे जिनको इन्होंने टिकट दी है, इन्होंने कई जगहों से पैसे बटोरे हैं और वे लोग रो रहे हैं। वे लोग रो रहे हैं, मिलना चाहते हैं कि हम अपने पार्टी अध्यक्ष से मिलें, परंतु वो मिल नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, पंजाब में इन्होंने धोखा किया, आने वाले टाइम में गुजरात के चुनाव हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को अपना संदेश दे चुकी हूँ, कृपा करके आप दोबारा धोखे में ना आए, अरविंद केजरीवाल जी को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में ना बनाएं, ये धोखेबाज हैं। और गुजरात की जनता को, गुजरात के भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूंगी, હું ગુજરાતની જનતાને આ કહેવા માંગુ છું કે જે ગુજરાતની જનતા ધ્યાવી રહે છે, એ કેજરીવાલ એમસીડી ચુનાવમાં ટિકિટ વેચી રહ્યો છે, જે ટિકિટ વેચ રહ્યા છે તે ગુજરાત પણ વેચી શકે છે। જય હિન્દ। एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं कि हिम्मत देखिए, पैसे नहीं दिए, जिस दिन टिकट अनाउंस हुई है उस दिन बिंदु के पास एक मैसेज आता है विपुल गोयल का, पुनीत गोयल का, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको टिकट नहीं मिला ना, यानी कि आपको बधाई, देखा कट गया ना आपका टिकट, पैसा नहीं दिया, हमने करा दिया। धन्यवाद। एक सेकेंड क्वेश्चन आंसर कुछ होगा तो पूछिए जी। प्रफुल्ल एक मिनट। कहाँ पर आई? मैं देता हूँ मेरे पूछ लो। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरंभ में ही धन्यवाद दिया बिंदु जी को कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था अक्षरशः पालन किया। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा हो आप स्टिंग कर लीजिए, आपके पास तो मोबाइल फ़ोन इत्यादि है ही, और आप स्टिंग करके दिखाइए। कौन कहां आया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो स्टिंग दिखा है उसमें जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है। और ये स्टिंग और भी लंबा है, मगर चूंकि मीडिया का स्पेस बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका कुछ अंश ही दिखाया गया है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देयर आर पर्ल्स ऑफ स्टिंग्स। ये तो एक एक करके परत दर परत हम खुलासा कर रहे हैं। पूरे कारनामे आम आदमी पार्टी के हम आपके सामने रखने वाले हैं जी। देखिए, अभी आदरणीय विजेंद्र जी ने कहा है जांच तो होनी चाहिए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है,
कौन सी एजेंसी जांच करेगी, किस प्रकार से जांच होगा, जांच का दायरा क्या होगा, ये निर्धारित करना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं होता। मांग करना, विषय को रखना, तथ्यों को जनता के समक्ष रखना, ये हमारा विषय वस्तु होता है। हमने अपना कर्तव्य किया है। सुओ मोटो नोटिस एजेंसीज जरूर लेंगी ऐसा हमें लगता है, और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। और कटघरे के पीछे वो लोग भी जाने चाहिए जिन्होंने पैसे मारे हैं। हाँ, उनका मसाज भी नहीं होना चाहिए। टीवी आपकी इसी के बाद इस लीक के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि षड्यंत्र है, झूठ है, सब कुछ है। ये वीडियोस लेकर और जितने इसमें कैरेक्टर्स हैं सबको लेकर आप जाएंगे एसीबी कंप्लेंट करेंगे? बोलो ना। देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चिंत बैठी हुई है कि कोई महिला स्टिंग लेके उजागर नहीं करेगी, और वो भय में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये किसी एक या दो, ये सिर्फ एक या दो आदमी का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी गैंग है, ये ठगों की गैंग है। मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा, और आज इस भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मंच से मैं विनम्र निवेदन करूँगा उन तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिनको ठगा गया है कि आप डरिए मत, आइए, हमको मिल करके दिल्ली की सफाई करनी है। ये जो भ्रष्टाचार का जाल बिछाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके खिलाफ लड़ना है आप सबके पास। क्योंकि मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि ये सारे ऑडियो, वीडियो क्लिपिंग, पैसे की लेन देन जो आपके पास है, आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हमारे पास आएँ और ये क्लिपिंग्स हमें सबमिट करें। आपको न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। एक दूसरे केस में भी पार्टी पे एसीबी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो स्टिंग आया है, तो आपको लगता है कि शी शुड गो टू दी एसीबी एंड फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट ताकि वो भी गिरफ्तारी, क्योंकि ये पॉलिटिकली अभी मैसेजिंग हुई है, बट एसीबी भी उनको जाना चाहिए। और क्या कंप्लेंट करेंगे आप एज अ पार्टी करेंगे या वो बिंदु जी करेंगे? No, we will take a call on this, and please be assured that we will go to a logical conclusion, because a matter of corruption as grave as this cannot be let loose only after a press conference. So surely we will move to a logical conclusion, and we will see to it that all those people who are involved in fact a racket of collection of money are not let loose. Harish Jha. And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating a person who helped Shraddha's live-in partner Aaftab Poonawala move to Delhi and provided luggage shifting service to the accused. A Delhi court has ordered the Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aaftab Poonawala within 5 days in the Shraddha Walkar murder case. The police earlier recorded statements of Shraddha's best friend Shivani Mahatre and Karan Beheri, former manager of Shraddha, along with 4 others in connection with this case. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot. A man allegedly strangled a woman to death and kept her body in the car for 4 days in Chhattisgarh's Bilaspur, with the incident coming to light after a foul smell began emanating from the car in which the body was kept. The police have arrested the suspect and a probe has been initiated. The Karbi Anglon police. A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali in Bihar, with 15 casualties reported from the crash. The Prime Minister has announced an ex gratia compensation for the kin of the deceased.
At least 24 vehicles were damaged after a truck lost control on the downward slope of a bridge on the Mumbai-Bengaluru highway, in which several people suffered injuries, with 8 of them being hospitalized. The accident occurred at the Navale Bridge after a suspected brake failure. Emergency operations by the fire department were carried out successfully after What you see on your screens, of course, is a press conference that was done earlier by the BJP. And the BJP, of course, accuses the Aam Aadmi Party of selling tickets for cash. This is a video that relates to the MCD elections. Now, the BJP accuses the Aam Aadmi Party of taking cash from candidates. You're watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we bring you more details of the BJP's claims of a big expose on the Aam Aadmi Party. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot. A man allegedly strangled a woman to death and kept her body in the car for 4 days in Chhattisgarh's Bilaspur, with the incident coming to light after a foul smell began emanating from the car in which the body was kept. The police have arrested the suspect and a probe has been initiated. The Karbi Anglon police... A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali in Bihar, with 15 casualties reported from the crash. The Prime Minister has announced an ex-gratia compensation for the kin of the deceased. At least 24 vehicles were damaged after a truck lost control on the downward slope of a bridge on the Mumbai-Bengaluru highway, in which several people suffered injuries, with 8 of them being hospitalized. The accident occurred at the Navale Bridge after a suspected brake failure. Emergency operations by the fire department were carried out successfully after a fire broke out at the temple of Raja Gopuru in Bhadrakali Amman Temple in Sivakasi in Virudhunagar in Tamil Nadu. And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating a person who helped Shraddha's live-in partner Aaftab Poonawala move to Delhi and provided luggage shifting service to the accused. A Delhi court has ordered the Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aaftab Poonawala within. A blast in Mangaluru after Coimbatore. Was there a larger terror plot behind this? This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. Farooq Abdullah blames the centre for the blast, asks who's responsible for radicalization. Murkier details emerge as Shraddha murder probe widens. Unseen CCTV tape of the accused Aaftab now surfaces. The BJP stings the Aam Aadmi Party once again, claims a big expose as the cash for ticket scam explodes. Zakir Naik is invited for the FIFA World Cup, but what is the fugitive hate preacher doing at the world's biggest football event?
Good morning. You are watching live and breaking. This is Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. Now, as the Mangaluru blast probe gets bigger, sensational details have emerged in the case. In the latest development, Republic TV has learned that Sharik had accumulated all explosive materials and was planning something big before the police got to him. Now, all these materials were kept apart. The explosives were kept separately. He was planning to assemble them. Only one cooker bomb was assembled, which exploded in Mangaluru. The list of the seized items includes a pressure cooker, gelatin sticks, relay circuits and wires. So this is more information that we are just getting. It suggests that the main accused in this case had accumulated explosive materials and was planning something before the police actually got to him. Now, the list of recoveries that have been made include pressure cookers, gelatin sticks, relay circuits and wires. Do remember that it was a pressure cooker bomb that the police believe exploded in that auto rickshaw in Mangaluru. They're also now drawing linkages to what happened in Coimbatore, and the police of course say that they are looking at this widely as a terror incident. We heard the police as well as the Chief Minister of Karnataka yesterday talk about the fact that this appears to be an incident of terror. Prajwal and Samiksha are continuing to be live with us. We're going to go across to our reporters in just a bit, but let's just listen in to what we've heard from the police commissioner. Today morning we have Today morning we have taken the family members of the suspect to establish his identity. Now the dressing is going on. Maybe in another 5-10 minutes family members will be allowed to meet that suspect. Once they meet, we will be in a position to definitely identify the identity of a suspected person. Sir, will the family members be taken back to Shimoga or will they be taken to a nearby police station? What is the SOP now, sir? No, if they establish it is the same fellow whom we are suspecting, then the family members will also be questioned about whatever the details they know. One male member and 3 of the female family members have come. So they will be questioned if necessary. Over there saying that they had taken 3 family members of the terror suspect to identify him earlier. What we're given to understand is that the police are also looking into a wider conspiracy angle, and Prajwal is reporting on this. Prajwal, to begin with, give us more details in terms of how far the police investigation essentially has reached in this. We just heard the commissioner over there saying that they were trying to identify the terror suspect and his family had been brought to the hospital. Prajwal? All right, I don't think we've got that audio connection with Prajwal fixed yet. We'll go back to him in just a bit. But just to tell our viewers that pictures on your screen are of the auto rickshaw driver as well as one of his passengers whom the police suspect to be the main accused in this case. Now, even as the police are investigating, here are reactions that we are getting to this. I have no idea about the blast. This is a problem. Only the security and the intelligence people can now find out what is the reason for the blast. सर रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है सर आपको लगता है? रेडिकलाइजेशन किसने बढ़ाया बताइए मुझे. कौन हिंदू और मुसलमान और सिखों में अलग बात कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि हम लोग अलग अलग हैं? कौन? वही तो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं. And the list of recoveries that have been made from Sharik's home include a pressure cooker as well as circuits and gelatin sticks. The police are investigating further into what happened. And here's a look at what else is making news this morning. Bihar's Chief Minister Nitish Kumar has announced an ex gratia payment of
victims of the accident in Vaishali. At least 7 children were killed and several others were injured in a tragic road accident in Mehnar area of Vaishali in Bihar after a truck rammed into another roadside settlement at the site of the incident. Commenting on the issue of the Delhi Minister Satyendra Jain allegedly getting a massage while in jail in Delhi, Assam's Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has stated that the AAP had done a crime by backing the minister and committed a blunder by linking the incident to the elections. Speaking on the issue of the demolition of madrasas in Assam, the state's Chief Minister Hemanta Biswa Sarma has said that the Congress has limited understanding of the Northeast and that the madrasa has been authorized. 2 casualties were reported after a goods train derailed near the Korai railway station in Odisha. Both rail lines at the site following the derailment with damage reported at the rail lines as well. Rescue operations are underway at the site of the incident. An FIR has been registered against the Congress MLA Umang Singhar in Tihar in Gujarat for allegedly raping and mentally harassing a woman. The leader is a Congress National Secretary and co-in charge of the Gujarat elections and a former minister in the Madhya Pradesh government. A BJP MLA was attacked by people in a village after a woman was killed by an elephant believed to have belonged to the MLA. As the MLA was beaten up after angry residents reacted due to rumours over the ownership of the elephant, the MLA further said that they were misled by these rumours. Kishore K. Swamy, reported to be a political critic and the BJP sympathizer, has been arrested for posting on social media criticism of the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin. Kishore Swamy had moved a pre-bail petition in a sessions court in Tamil Nadu. A former IAS officer of the Punjab cadre, Arun Goyal, has been posted as the new Election Commissioner of India. The retired IAS officer will be joining the Election Commission and will be joining the Election Commissioners Rajiv Kumar and Anup Chandra Pandey in the Election Commission. Prime Minister Narendra Modi will address 3 public rallies in Gujarat, the third day of his visit in the state where assembly polls are scheduled for next month. Elections for the 182-member Gujarat Assembly will be held in 2 phases. That's the 1st and 5th of December, and the counting of votes takes place on the 8th. You are watching Republic TV, and still to come, the BJP stings the Aam Aadmi Party once again, claims a big expose as the cash for ticket scam explodes. And Zakir Naik is invited for the FIFA's World Cup, but what is the fugitive hate preacher doing at the world's biggest footballing event? To 40% of the people who didn't even know they had diabetes had soaring sugar levels. To help India beat diabetes, Beto has collaborated with Lions Club International to conduct diabetes screening camps all over India to create awareness and control this silent epidemic. आपने शुगर चेक की क्या? Get your diabetes care program with a free Beto glucometer. Give a missed call on 740-1100. The Karbi Anglon police. A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali in Bihar, with 15 casualties reported from the crash. The Prime Minister has announced an ex-crash compensation for the kin of the deceased. At least 24 vehicles were damaged after a truck lost control on the downward slope of a bridge on the Mumbai-Bengaluru highway, in which several people suffered injuries, with 8 of them being hospitalized. The accident occurred at the Navale Bridge after a suspected brake failure. Emergency operations by the fire department were carried out successfully after a fire broke out at the temple of Raja Gopuram in Bhadrakali Amman temple in Sivakasi in Virudhunagar in Tamil Nadu.
And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating a person who helped Shraddha's live-in partner Aaftab Poonawala move to Delhi and provided luggage shifting service to the accused. A Delhi court has ordered the Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aaftab Poonawala within 5 days in the Shraddha Walkar murder case. The police earlier recorded statements of Shraddha's best friend Shivani Mahatre and Karan Beheri, former manager of Shraddha, along with 4 others in connection with this case. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot. Now, even as new details continue to emerge in the Shraddha murder case, we are given to understand that the Delhi police have now moved an application for carrying out a polygraph test of Aaftab Poonawala. A narco test will be conducted post the polygraph test is conducted, and the police have recovered some portions of the skull. This is what we are learning right now. So the Delhi police has moved an application for a polygraph test also to be conducted on the main accused, Aaftab Poonawala. Apart from that, of course, we are given to understand that even as the police are scouring various areas to be able to get more evidence against the main accused in this case, Aaftab Poonawala, parts of the skull have been recovered. Piyush Ori is now joining us live. He has more details on this. Piyush, give us more details in terms of where the latest investigation seems to have reached now. Also, we're given to understand that there is a plea in the High Court asking now for a CBI inquiry into this. So, Nupur, you just raised some very important questions and I'll just answer it in points. First, the major priority right now for the Delhi police is to find the body remains of Shraddha, and what we have been told is that there have been some parts of skull that have been found, but yet I would not, this has not been confirmed officially by the Delhi police, and this is all speculation. What we have been told is that the Delhi police has been able to find some thigh bone, some bones of the wrist, some jaw bones which may belong to a human body and probably that of a female. So yes, this may prove to be a big evidence that the Delhi police is looking for to nail Aaftab for the crime which he has reportedly committed. Having said that, there is also an important day today because the Delhi police will like to today conduct the narco test of Aaftab, and what we have also been told by the sources is that there will also be a polygraph test. We are going to bring you all the updates regarding this grisly murder. This has shocked not only Delhi but the entire nation. Stay tuned to Republic Media Network as we give you minute-to-minute update in the Shraddha murder case. Stay tuned. To 40% of the people who didn't even know they had diabetes had soaring sugar levels. To help India beat diabetes, Beto has collaborated with Lions Club International to conduct diabetes screening camps all over India to create awareness and control this silent epidemic. आपने शुगर चेक की क्या? Get your diabetes care program with a free Beto glucometer. Give a missed call on 740-1100. And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating a person who helped Shraddha's live-in partner Aaftab Poonawala move to Delhi and provided luggage shifting service to the accused. A Delhi court has ordered the Rohini Forensic Science Lab to conduct a narco test of accused Aaftab Poonawala within 5 days in the Shraddha Walkar murder case. The police earlier recorded statements of Shraddha's best friend Shivani Mahatre and Karan Beheri, former manager of Shraddha, along with 4 others in connection with this case. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot.
A man allegedly strangled a woman to death and kept her body in the car for 4 days in Chhattisgarh's Bilaspur, with the incident coming to light after a foul smell began emanating from the car in which the body was kept. The police have arrested the suspect and a probe has been initiated. The Karbi Anglon police. A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali. Now, as the Mangaluru blast probe gets wider, sensational details have emerged. We are now learning that the main accused in this case, Sharik, could have accumulated explosive materials over some time now. We're given to understand that the recoveries that have been made from him include a cooker bomb that, of course, was assembled and exploded in Mangaluru. But apart from that, there is a large list of seized items which include pressure cookers, gelatin sticks, relay circuits and wires. Now, pictures on your screen are of the recoveries that have been made by the police in this particular case. To remember that just a short while ago, the family of the terror suspect was taken to the hospital to identify him. And we are also given to understand that the police are looking into his antecedents. There are also perhaps linkages that are being drawn to what happened in Coimbatore. The police says that they suspect that there was a wider terror plot that was involved in this and that radicalization had taken place. And what we are given to understand is that the FIR that has been lodged in this particular case is under the Explosives Act. Republic TV had accessed the details of that FIR. And Sharik, of course, has been accused of under sections of the Explosives Act. Now, these are pictures that we are getting for you from his residence. I think these are exclusive pictures that we are getting for you. Do remember that the main accused in this case was using an Aadhaar card that belonged to someone else. So that is also an investigation that is continuing in this. The police suspect that this was not the only Aadhaar card that he had access to. He had stolen other stolen Aadhaar cards with him as well. And the amount of explosives and explosive making kits that seem to have been found at his residence have led the police to believe that this could be a wider criminal conspiracy to cause terror. Do remember what we've heard from the Karnataka police, as well as the Karnataka government seems to suggest that they are looking at this as a terror case. Pictures on your screen, of course, are coming to you right now from his residence where the police are investigating further. You're watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we'll have more for you. Days after Shraddha's case reported in the national capital, another incident of a woman being killed and thereafter her body being chopped off has been reported from Azamgarh in Uttar Pradesh. The suspect, Prince Yadav, was injured in an encounter and taken to the spot. A man allegedly strangled a woman to death and kept her body in the car for 4 days in Chhattisgarh's Bilaspur, with the incident coming to light after a foul smell began emanating from the car in which the body was kept. The police have arrested the suspect and a probe has been initiated. The Karbi Anglon police. A speeding truck ran over a child and other people at Vaishali in Bihar, with 15 casualties reported from the crash. The Prime Minister has announced an ex gratia compensation for the kin of the deceased. At least 24 vehicles were damaged after a truck lost control on the downward slope of a bridge on the Mumbai-Bengaluru highway, in which several people suffered injuries, with 8 of them being hospitalized. The accident occurred at the Navale Bridge after a suspected brake failure.
Emergency operations by the fire department were carried out successfully after a fire broke out at the temple of Rajagopuru in Bhadrakali Amman temple in Sivakasi in Virudhunagar in Tamil Nadu. And here's a quick look at what else is making news this morning. The Delhi police probing the Shraddha Walkar murder case reached Mumbai's Mira Road area in connection with the investigation, with sources stating that the Delhi and Manikpuri police have been interrogating. ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ ಆ ಸುಟ್ಟು ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಬರ್ನ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಅದು 40% 45% ಇವನು ಯಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಈ ಕೇಸ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರದ್ದು DCP ಅನ್ಶು ಕುಮಾರ್, DCP ದಿನೇಶ್, ಆನಂತರ ACP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಧಾವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಒಂದು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಇತ್ತು. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ವಿಳಾಸ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿದ್ದು ಪರಿವಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕೇಶವಾಪುರ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ವಿದಿನ್ 3-4 ಅವರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಕಿ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಿ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಗಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆರ್ಕೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆರ್ಕೆ ಅವರು ಇದು ಆಗಿದ ನಂತರ ಇವನು ಯಾರು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸುದೈದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಪತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಧಾರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕನಾಯಕ್ ನಗರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾರೀಖ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ 15ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿವಸ ಆ ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ದಸ್ತಗಿರಿ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವನು ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಅವನು ಪರಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಅವನು ವಾಸವನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, SMM ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಆ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಾರೀಖು ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಯ್ತು ಸಾರೀಖ್ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಾರೀಖ್ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ
ಹಳೆ ಫೋಟೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಬಂದು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಲಿ. ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸಾರಿಕಿದ್ದೀನಿ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಲ್ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಬಾನಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫಿಯಾ, ಆನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಯಾಸ್ಮೀನ್, ಇವರು ಈ 3 ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಇವನು ಯಾಸಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2020ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ದು 157 ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಆ ನಂತರ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ UAP ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿದೆ, 153A, ಆನಂತರ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಆನಂತರ UAP ಆಕ್ಟ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಜನ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. A1 ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, A2 ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, A3 ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ A4 ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾದಾತ್ ಅಲಿ ಅವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಮೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದು ಈಗ 20 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 19ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೇಸ್ ಅದು ಜಬಿಯುಲ್ಲಾದು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಸಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸೇಜ್ ಹೀಗಾಗಿ 150 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು 9 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ವಿಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದು ವಿಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಅವನು ಮಡಿಕೇರಿ ಮೂಲಕ BC ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾಗೋರಿ ಹತ್ರ ಇಳಿದು ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೇಖೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾ ಅವನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತನಿಖೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಇದೆ. ಅವನು ಸುರೇಂದ್ರಂದು ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಫೇಕ್ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಲಿ ಸಂಡೂರು ಊರಿದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದ. ನಾವು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಅವನು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ತಗೊಂಡು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಕೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಹುಡುಗಿದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅವನು ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಡುಗಿದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಇದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನದ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ
ಆ ನಂತರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಪಿಕಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ 2 ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಿ ಸಾರಿಕ್ದು ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾಸಿನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಜ್ ಆಗಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಾಫತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ತಾಹಾ ಇವನು 10/20 ಇದು ಸುದ್ಗಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 10/20 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಒಂದು UAP ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಖಾಜಾ ಆ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಸನ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ದುಲ್ ಮತೀನ್ ತಾಹಾ ಅವನು ಕೂಡ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದವನು ಅವನು ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ಅವನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ NIA 5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಈಗ ಮೇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇದು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸಾರಿಕ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ಆಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಆ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅದು ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸುದೈವದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಜನರದು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಸ್ಪದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಅವರದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಕಿ ಅಂಟಿನಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅವನು ನಾವು ತರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಅವರದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಬರ್ನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜನ ಲೇಟರ್ ಎಸ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ಟೆರರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವನು ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಾವು DC ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಕ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ.
We will talk ಏನು to him ಸಮಸ್ಯೆ and ಆಗಿದೆ his. ನಾವು We ಎಲ್ಲರಿಗೆ also ಅದು spoke to ನೋವು his ಇದೆ relatives. ಅದು ಟೆರರ್ ಇದು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ And ಅಲ್ಲಿ we did ಅವರಿಗೆ express ಒಬ್ಬ ಅವ್ರದ್ದು ಆಟೋ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು his auto ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಏನಿದೆ ಅದು as well as his ಸಮಸ್ಯೆ face has ಆಗಿದೆ. been damaged. ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ತನಿಖೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಫುಲ್ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. If there are any other links over there, we'll be looking into that. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ನಂತರ ನಾವು On 19th of November at around 4:40 p.m. one low intensity blast had taken place near Nagori at the outskirts of Mangaluru city. One auto in which one passenger was carrying on bag. So incidentally or accidentally that cooker bomb which he was carrying in the bag, it has exploded and it has caused burn injuries and other injuries to the passenger as well as the driver of the auto. Driver of the auto, Purushottam Pujari, and the stranger whose name now has been confirmed as Sharik, son of Asim Abdul Mazid, resident of Tirthalli. So he is the stranger person and he has been already accused in 3 cases, 2 cases of Mangalore City East Police Station 2020 December case, Mangalore City North Police Station and Shimoga Rural Police Station 325/20 registered on 19th of September. So in 3 cases he is accused, in 2 cases there are UAPA sections, so he was wanted in the 3rd case, that is Shimoga Rural case. He was on the run for long time. So after the Shimoga incident on 15th of August, so more or less he was roaming around somewhere and finally around 20th of August he has disappeared from Shimoga. He has gone towards Coimbatore. He has stayed there for 2-3 days. After that he has gone to Kerala state, then he has again come back to Tamil Nadu side, then he has come to Karnataka, and finally on 20th of September he has hired one room there in Lok Nayak Nagar of Mysore city. Owner name is Mohan Kumar. So we have discovered that when our Commissioner of Police Shashi Kumar he went to the spot on 19th, then one Aadhaar card was found in the bag. The Aadhaar card was carrying the name of Premraj Hutgi, resident of Hubli Dharwad. But when we verified with Hubli Dharwad police, they told that there is he has vacated that place and right now Premraj Hutgi is working at Tumkur as a gangman in railway department. I personally spoke to Premraj Hutgi and he confirmed that he is no way connected to all these things and he is very much a government government servant and he is working in Tumkur and he is very much present on the duty. So I advise him to go to the local police station, identify himself and to inform them that he has got nothing to do with this Mangalore blast. After that we worked on it and luckily we came to know that he was staying at Mysore, this Lok Nayak Nagar. So Mysore Commissioner Sri Ramesh Manot, he is present here. So under his leadership they searched the premise, they searched that house and they have found a lot of explosive materials, whether it is sulfur, whether it is phosphorus, matchboxes, then nuts and bolts, circuits. So all sort of things we have found there. And we have come to know the sources of it because some purchases have been online and some purchases offline. So we have got the evidence of it. So we are working on it. So now his immediate handler was Arafat Ali, who is accused in this Mangalore North Police Station case and Mangalore East Police Station case. And apart from that, he was in touch with one Musawwir Hussain, who also happens to be an accused person in Sudgante Palya 10/20 UAPA case. The case which was supposed to be this Al-Hind module that was called. So in that case, Abdul Mateen Taha, he is one of the accused person, and Musawwir Hussain, both resident of Tirthalli, they are accused persons but they are absconding. So Abdul Mateen Taha is also absconding and he is the main handler as of now as per our information of Sharik. But Sharik is in touch with some 2-3 other persons who are yet to be identified. So we have formed different teams, that there are 2 operational teams
and there is one interrogation team, there is one investigation team, one is CDR analysis team, and one is digital forensic team. So 5 teams are there, and they are working on it. Today morning, 4 places have been searched in Tirthalli town of Shimoga district, and 1 place in Mangaluru city. Yesterday 2 places were searched, one in T. Narsipura and Mysore city. Yesterday 2 places were searched. So in total we have searched 7 places. We have see some electronic devices. We are looking into the contents of the electronic devices, and there are other links like some Surendran in whose name this SIM card was taken by him, and then one Aadhaar card by Arun Kumar Gawli, who is the resident of Sandur. There is one more SIM card which is taken by Sariq in the name of one person from Gadag district. So all these evidences, all the persons we are going to inquire, we are going to check that even remotely are these persons, they have any link with this, and we have to look into the fact that if there is someone who is financing him, if there is someone who is giving him some background support. So all these things needs to be looked into, but we can say that his acts has been inspired and influenced by some terrorist organization which is having global presence. So it is due to that, and he has tried to learn this manufacturing on his own, it seems, but still it is under investigation that if someone has trained him or someone has given some idea, there are so that fact is that fact we are looking into, that whether he has got any training or he is self-trained. So all these things we are going on, and now in the morning his relatives, they came and identified him that he is only Sariq, and after that only we have confirmed with certainty that it is Sariq who is son of Asim Abdul Mazid, resident of Tirthalli. So now it has been confirmed, and now the investigation will progress. We have to find out some other things, like he has access, he is very frequently dealing with bitcoins and other things. So how he is getting this money and all the things, that needs to be looked into. So Mysore Police, this is Mangalore City Police Commissioner and his team, Anshu Kumar DCP, our Dinesh, DCP Crime, Parmeshwar Hegde, then all Geeta Kulkarni, they have done a wonderful work, because in record time we have been able to unearth almost most of the part, like all explosive material, where it was manufactured, how it was done, so where did he take shelter, and where all he has taken, he has been in last 2-3 months, and other connections. And Mysore Police Commissioner, he acted very fast, and then he got to know the location of the place where he had hired that room, and then he conducted a search along with Bangalore City Police. So they have done a very good work. So I congratulate them for this good work, and somehow this thing has been prevented. So one thing that there are 2 learning points. One learning point is that these people, like neighborhood watch scheme in Mysore city, he was staying for a long time. So he was not identified. He used the identity of Premraj Hutgi. So using some false identity, he was staying there for 2 months. So now neighborhood watch scheme, they should be very effective, so that if some stranger who are residing for some illegal purpose, they should be identified, and they should inform the police. That is very important. And CCTV coverage under Public Safety Act, the intensity, the coverage of CCTV needs to be increased, even in Mangalore city or Mysore city, that needs to be increased, because for prevention purpose or after incident detection, that is very handy. Here also we have seen that we have got some, we could get some CCTV footages that where all he in Nagori bus stand, so that it has been helpful to us. So we should ensure that the coverage increases. So these are 2 learning points. And third learning point is that we have to be very careful in this year of election, when everything is so sensitive. So there will be so many efforts to disrupt the peace. There will be efforts to disrupt the harmony. So police has to be extra alert. Thank you. So the biggest concern is whether... Pardon me? Is there any link with I said that his acts are influenced and inspired by a terrorist organization who has a global network. Sir, the biggest concern is, has danger been completely averted? Are any of his associates still at large? Any of the IDs which could be with somebody else? No, see, is there a reason to be worried at this point? see, that aspect we are looking into as of now, that in this act as such, like that which has taken place on 19th, we have not got such type of evidence. But we are looking into that
directly or indirectly, if someone has assisted him in this act, we have to bring those people on record and we will take action against them. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. No, I said that his acts and actions are inspired and influenced by a terrorist organization which has global network. So he was spotted with a hookah in hand. Was it the same ID that he brought to Mangaluru, sir? That we need to confirm that our officers, they will do it. You told that he had travelled to Kerala, Coimbatore as well as Tamil Nadu as well. So is there any information that you are getting from your counterparts there in the other state that he had met the gang in Coimbatore which also conducted a blast there? See, we are in touch with Coimbatore police, we are in touch with Tamil Nadu. Some of the Coimbatore officers are there. So Coimbatore officers are also there. Okay, we are in touch with those people. Okay, but as of now, as I had told yesterday, we have no concrete credible evidence that there is any connect, but we are working on it. We have to, we're investigating, and during the course of investigation we are keeping that angle also in mind, that if there is any link, direct, indirect or remote link, then we will look into it and take action accordingly. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಳೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಹುಡ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಗರವಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. Tariq sir, you also said that he was dealing with Bitcoin, and he also said that one of the friends of him, Aaftab of the Pratik, was responding in Dubai. Was there any kind of financial support he was getting? No, we have conducted search on the premise of Arafat Ali, though he is absconding, he is in Dubai for a long time. We have conducted search on the premise of Abdul Mateen Tihar today morning. We have conducted search on premise of Musabbir Hussain. So we are trying to find out that if right now they are sending anything to their family members, so who is financing him or who is providing this financial support to him. So there must be some financial support from someone. So that person we need to find out who exactly is there. So we are working on it. So you mentioned he was booked under UAPA, sir. You did mention he was booked under UAPA in the past. In Shimoga cases when he was wanted, how was he roaming around? When did he actually get shelter? How did the cops not know about his whereabouts? No, see, Shimoga police, they were after him. After that only he has absconded from there. It is not that he was roaming around in Shimoga. Was he not being tracked because he was booked under UAPA in 2020? ಅಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ GPS ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಲ್ಲ ನಾ. ಅಲ್ಲ, he was in Mysore. He was bearing a false identity. ಅದು ಒಂದು They're saying in Mangaluru case he was booked 2 years before. In both the cases they were arrested. ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ he was on bail. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೇಸ್ಲಿ ಅವನು ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಬೇಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೇಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್. Just. What is the regulation? No. We have to see the bail conditions. That I am saying. We will see the bail conditions, and if our police people, they have not complied with the condition or they have not tried to ensure
that if there is presence, his monthly presence or quarterly presence, and if he has not presented himself before the police and police has not done anything, then we will take action. ಸರ್ ಒಂದು ಅರಫಾತಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಗೋಡೆ ಬರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರಫಾತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ A3 ಇವನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಸಾರಿಕ್. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಆಗಿದ ನಂತರ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಮೊದಲೇ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಏನು ಸಾರಿಗ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಾಫತ್ ಅಲಿದು ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅರಾಫಿಯಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾನ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದು ಈಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿ. November 10th. Yeah. November 10th. November 10th. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವನು ವಾಸಿ ಆಗಲಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಕಿ 10th ಗೆ ಇವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ 1 week before he has visited. maybe 8-9 days. We have understood that he's come on the 10th of November. ಈಗ see it will be hazardous to guess such things until unless we find him. So on that basis, but only thing that the very intention, the very motive of any terrorist is to create terror in the mind of innocent people. So this act was aimed at that, to create terror in the mind of innocent people. That so innocent people must be his target. Which place, how, that we don't know. ನೀವು ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ರು ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಹಳ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆನವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಸ್ ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಂಬ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಏನು? ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನು ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಮೊಬೈಲ್ ಇದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಜ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕೋ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಆ ಕೇಸ್ನಿದ್ದ. ಈ ಕೇಸ್ಲಿ ಈಗ ಅವನು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ಲಿ ಇವನು A1 ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಯಾಸಿನ್ ಇದು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೈ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಮಾಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅವರು. ಹೇಳಿ ಏನ ಮೇ ಬಿ ರೇಖಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೇಖಿ ಇದು ಬಹಳ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಖಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ರೇಖಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ರೇಖಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು.
ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬಚಾವ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಅವನೇ 100 ಪೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 11 ಪಾಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 11 ಕಡೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಯಿತು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ತಾನೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ರೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ರಿಪೇರ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಾಸ್ಫೋರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಇದು ಆನಂತರ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಆನಂತರ ಅದು ಇದು ಇದೆ, ಟ್ರಾಯ್ಗನ್ ಇದೆ. ಅದು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದು. See, now all those things we look into. Now, right now, Maj is in that there. So even Shimoga police, once he is all right, they will take him into custody. They will confront them, and all these things that will be there. So subsequently, this thing. So right now, our priority that he should be all right. He should be in a position that we can question him. So that is most important thing for us. So health, he definitely he has got serious burn injuries, and in burn cases, once it is more than 25%, we have to be very, very careful. ಈ ಕೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಅವರದು ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ನಾವು ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have to investigate further into who was aiding him, which is the most important aspect of this investigation. Allah, already I have told all those things. I have already given details to you. Sir, has the NIA shared any information with you? Because from 2020, we understand that Sharik was under the NIA radar, and why were the NIA officials also stepped in? So is this a joint investigation, or is this an investigation solely headed by the Karnataka police? No, right now Karnataka police is conducting the investigation, but we are in touch with central agencies, various central agencies, including NIA. Okay. ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ 48 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬೇಗನೆ 48 hours ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈಗ ಅದು ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ PFI ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಜ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಜ್ ಆಯಿತು, ಏನು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಾರಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ. He has to be questioned. Sharik has to be in a condition to answer these questions, to get more details. Detain more, 3 only. Yeah, 3, and one has been detained there in Uti. We are detaining one person. We'll question him about how did he give his Aadhaar card and all the things. Aarti now madidvi. Yesterday we had detained one person in Sandur. We have questioned him and we have released him. Arun Kumar Gawli. One person now, right now, so one person is there in Gadag. So there he will be questioned. Now avrige keltivi avaru how did he give his credentials for being used for the obtaining the SIM card idane Gadaginda. So we will do, but as and when we feel that he is not having any role, then we will just send them back. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್. If we do get links and evidence, we will ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ arrest 4 persons ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 3 persons already they are in our custody. 3 + 1 4. Okay. 4 people.
ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮತ್ತೆ CM ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನು CM ಹೋಗಬೇಕು ಅದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು 1:30ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅವನು 1:30ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಟ್ 4:40. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ. No, not only family members. There is any other link. So we'll look into it and. All right, viewers, so we saw the police briefing happening right over there in the Mangaluru blast which took place. Many developments coming in where the police has said that Sharik had posed with the bomb before the blast. The visuals of that you can see on your screen as well. And he also saying that international terror plot has been exposed. There's an international link coming out, and the handler had operated from outside of India. So these are the big details coming in right now as Republic is also exposing a global plot here in the Mangaluru blast which had taken place. Lot of explosives have also been found, viewers. This is a big story and many developments coming out here at Republic TV. And as we get more details, we'll be returning to the investigation into the Mangaluru blast. Let's move on to the other big story we're tracking right now on Republic TV. As the Shraddha murder probe continues to widen by the day, murkier details are only emerging further. Delhi police recovered a part of a jaw, and also the police is also moving an application for carrying out the polygraph test of Aaftab Poonawalla. The narco test will be conducted post the polygraph test. Police have recovered some portions of the skull. This is a part of the 7th bone recovered so far. All right, so these are the more details coming in right now in this story. The horrific and extremely shocking murder of Shraddha. Now, Shraddha probe is continuing to widen by the day, and every single day details are emerging. Now, what we can tell you right now, this is the latest coming in on Republic TV. The Delhi police has recovered a part of the jaw. The police is also moving an application for carrying out a polygraph test of Aaftab Poonawalla. Now, we can also tell you, viewers, that the narco test, viewers, will be conducted post the polygraph test, and the police has recovered some portions of the skull. And this is a lot of, in fact, development coming in and breaking right now in Republic TV. Let's go to Piyush Shori. Piyush Shori, now the police have recovered a part of a jaw. And of course, this is very crucial because this case, in fact, as the investigation continues, finding the body parts, all the body parts of Shraddha are extremely crucial. Piyush, take us to the details. So you aptly mentioned that yes, the major challenge for the Delhi police right now is to find the body remains of Shraddha, and in this process, what we have been told by our sources is that the Delhi police has been able to find a jawbone and some parts of the skull that hopefully may belong to Shraddha. Now, this is all going to be only ascertained after a forensic test is going to be done on it. But what we have been told is that the Delhi police, who has been trying to find the body remains of Shraddha in forests of Mehrauli, Gurugram, and even at a pond nearby, have been able to find some body remains and may be able to get some more concrete evidence against Aaftab. Having said that, it is also important to note today that the Delhi police was to conduct the narco test of Aaftab, but that has got delayed. And what we have also been told is that before the narco test, the Delhi police will conduct the polygraph test, which in simple or layman terms is also the lie detector test. So yes, more in store for Aaftab in this case. More revelations are expected to come in this case, and it is now going to be interesting to see that what kind of turn would Delhi police take to make sure that Aaftab does get convicted in the court of law. Yes, back to you in the studio. Right, and even the questioning is happening at the same time. Shraddha's friends have been questioned. Also, speaking
when it comes to, the questioning, many people have been questioned. The manager of Shraddha has been questioned. The friends of Shraddha have been questioned. The land, the flat owner where both Aaftab and Shraddha stay, they have been questioned. Republic has also spoken to Aaftab's friend, where he has given very, very crucial and very, very shocking details. Piyush, if you could tell our viewers about that. So you rightly said, Shivangi, that the case is not only restricted to Delhi, but has got its, it is widening all over the areas that includes Mumbai, Uttarakhand and Himachal. You just mentioned about the friends and former manager of Shraddha that have been questioned, and their statements have been recorded by the Delhi police. Besides this, the landowner who had rented the flat to Shraddha and Aaftab in Vasai has also been questioned, and her statements have also been recorded. Now these statements may be very crucial in establishing a link and establishing some concrete evidences against Aaftab, who has been accused of first strangulating Shraddha and then cutting her into 35 pieces. So yes, this is a major piece of evidence which Delhi police may be able to get from recording these statements. Besides this, the Delhi police is also widening its probe in Himachal. In fact, what we have been told is that on 6th of April, Shraddha and Aaftab had gone to Himachal for trekking, and they had the resort in which they had stayed. The owner and the employees of that resort has also been questioned by the Delhi police. Some WhatsApp chats and the payment which has been made to them has also been seized by the Delhi police. So one just hope that through this statements, the Delhi police may have been able to get some concrete evidence. Yes, back to you in the studio. All right, Piyush, hold on for a second.